Приветствую всех, с вами Александра Игрофф. Сегодня мы начинаем новое прохождение на канале, которое называется «Затерянный горизонт». Игра очень интересная, я в нее еще не играл. Те, кому нравятся фильмы в духе Индианы Джонс, думаю, будет самый раз посмотреть это прохождение. Так, и давайте начинать наше приключение. «1936 год. Долина Кембалунг». И смотрим вступительный ролик. I am so sorry about what happened to your friend. What the hell? Who are these people? What do they want? They are searching for this chamber. What? Why? There's nothing here. On the contrary, everything is here. We stand before a gateway, behind which the greatest treasure of all mankind is concealed. What do you mean? This monastery guards a secret that is centuries old, but the world is not yet prepared for its revelation. I tell you this only because you will shortly become the last person who can prevent the key to the secret from falling into the hands of those barbarians. What is that? This is a key. At some point, they will find this chamber and break down the door. The key must no longer be here when that happens. Take it, use it, and get it to the other side. Then you will understand everything. We just wanted to help. Now I'm the last one left alive, and I don't even know who's trying to kill me. Or for that matter, why. Ancient secrets, apparently. A great treasure hidden here in this chamber. Maybe that's what they're after. Doesn't matter. I need to get out and get in touch with England. Так, хорошо, мы оказались в какой-то секретной комнате. Непонятно где, то ли в монастыре. Поговорили с дедулькой, это был монах, и он помер. Nothing more I can do. I need to use this key and get out. Now. Так, перед этим он нам дал ключ какой-то. И нам необходимо его использовать. Так, давайте сначала все изучим.
great many strange symbols, not one of which I understand even remotely. Так, много очень символов. Так, что мы видим? Символ дракона. Is this the gate the monk was talking about? I can't see any way to get it open. Так, наш герой пытается сдвинуть ворота, и это ему не I can't удается. see how to open this thing. If, that is, it can even be opened. Хорошо, давайте осмотрим постамент. Есть также гравированный диск. It won't budge. Хорошо, я считаю, самое время применить вот этот артефакт. Ну а вы, друзья, заходите на игровой канал Александра Игрофф, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите различные прохождения игр, советуйте друзьям. Так, хорошо. It fits into the recess here. I haven't the slightest idea what that might do, but according to the monk, it's the only way out of here. I hope he was right. Так, наш герой использует артефакт, и происходит что-то странное. И он исчезает и куда-то перемещается. Несколько часов спустя. Well, Lieutenant? How are things progressing? All resistance has been quashed. The monastery is under our control. And the chamber? We haven't found it yet. There must be a secret passage. That is how the monk and the Tommy got out. At least that is what our prisoner claims. And has he told us in the meantime what his unit was doing here? Yes, he was most talkative. They were here to map the region. Apparently, his lieutenant was using maps made by some Hong Kong cartographer who came this way before. Aha. Coincidence is a strange thing. Well, we managed to contain things this time, but I don't want any further interruptions. We will extend our patrols, and I have ordered that the airspace be monitored by our fighters. You are a soldier. You're happy to wait and fight. I, on the other hand, am a scientist, and I believe in preventing the fight in the first place. Send someone to Hong Kong immediately. Eliminate the cartographer once and for all, and destroy any records he may have. If needs be, pay some triads from Hong Kong to take care of the job. We need to deal with this quickly. We must do everything possible to prevent anyone from turning up here again and interrupting the operation. This mission is too significant, and we have just about reached our goal, Lieutenant. The future of the Third Reich is in our hands. Так, как вы видите, опять во всем этом замешаны нацисты и пытаются скрыть свои следы. Гонконг неделю спустя. Вечерний Гонконг. Или ночной даже. Пьяные матросы разгуливают с девицами. И выступает певичка на сцене. Опять по неким соображениям музыка будет из видео удалена, как вы понимаете, во избежание авторских прав. Представляем себе любимейшую композицию и наслаждаемся оркестром. Когда еще можно побывать? В Гонконге? И наш герой направляется именно в этот кабачок. Не спеша подходит к бармену. How's business, Shen? Can't complain. How about you?
Still moving stuff you shouldn't be. Have you ever tried turning a profit the honest way? It's tough. I've got bills to pay. Besides, snatching a deal from the tongs is all the fun I get around here. Fenton. The tongs are not to be played with. These are serious people. Shen, I didn't know you cared. I'd be surprised if Tong even knew who I was. Oh, really? He was here looking for you last night. Finally, the celebrity status I've always craved. You need to relax, old friend. Fenton, you are my best customer, and for that reason alone, I'm going to give you some good advice. Watch yourself, or you'll be at the bottom of the harbor before I can say rum. And you can say rum pretty damn quickly. Not as quickly as you can drink it. Didn't you learn in the forces not to underestimate your enemies? Christ, you make it sound like we're in a fight to the death. That may yet prove to be the case. I strongly suggest you forget smuggling and get your kicks elsewhere. Okay, I'll be careful. Promise. Speaking of getting my kicks, you guys have a new singer. Yes, but you're not getting your kicks with her either. She's not into men like you. A lot of guys have tried, a lot of guys have failed. Shen, that sounds like a challenge. I'll spring you my best whiskey if you get so much as a room number. Shen, I'll be back in 2 minutes. You'd better get down to the basement and dig out that bottle. Так, и наш герой пытается подкатить Piece of cake. певичке. In 2 minutes flat, not only will I have a hot date, but an excellent bottle of whiskey to go with it. Life is sweet. Так, давайте попытаемся поговорить с девушкой, очаровать ее и разговорить, ведь бармен нам пообещал свой лучший виски. Так, у нас имеются варианты ответов. Какое очаровательное платье. Вы талантливы? Выпьем? Ну давайте, скорее всего, первое. Wow. I'm looking at that dress, wondering if it's the feathers that make the bird, or the other way around. Either way, you look hot. I'll take that as a compliment, even if it's a dubious one. Так, давайте познакомимся. Простите меня, конечно же, давайте покажем наилучшую черту вежливости. That was not my intention. Please forgive me. However, you're certainly a talented singer. Yes, that's why they pay me. Please leave me alone. Wow, this girl is a real challenge. Well, don't get me wrong. I don't mean to be intrusive. Overwhelmed by your magnificence, perhaps I came across a bit foolish. Let's have another crack at this, shall we? Так, какое очаровательное платье. Вы талантливы снова у нас. Давайте. Вы талантливы, выпьем? Your song has moved me in a way I barely thought possible. The least I can do is buy you a drink. Nice try, but I don't drink. Thanks. Так, ну, If the other guys are so easily put off, no wonder you've been waiting for me to come along. Come on, what can I get you? Okay, I do enjoy a glass of champagne after a show. You're more than welcome to buy me one, but I intend to enjoy it in my room, alone. Ah, go on. Give me one more chance. Changed your передумали? mind yet? The barman, Shen. He's a good friend of mine. I'll have him serve a glass of the best champagne this place has to offer. And I'm sure the two of you will enjoy it very much. Well, if I'm honest, this whole thing's been a massive crash and burn. Ah, well. I'm out of her league anyway. Так, ничего не удается нашему герою, и какие-то сомнительные личности входят в бар, и, по всей видимости, по These нашу guys are душу. with the tongs. Looks like Shen was right. They must have found out that I snatched that last deal off of them. 1-on-1 I can handle. 2-on-1's pushing it.
And knowing my luck, there's about 20 more of them waiting outside. I think a tactical retreat is in order. I wouldn't like to say a hasty one, but that's exactly what I mean. Так, ну и давайте будем искать выход из сложившейся ситуации. In some cases, attack may be the best form of defense. In this case, not being attacked is the best form of staying alive. Я с тобой согласен. Mantong. Maybe I should just waltz over and shake his hand. Or possibly just sneak up and smack him on the back of the head. Or neither. Так, думаю, дракой здесь ничего, конечно же, не решить. Будем, как всегда, осмотрительны и действовать по уму. Так, смотрим. Бутылочка, по всей видимости, это абсент. Я тоже так считаю. Давайте прикарманим это дело. Также имеется чашка, сервировочный I столик. could rail it across the room, but it's not the sort of explosive distraction that'll get me out of here unnoticed. I could rail it across the room, but it's not Я the sort of понял. explosive distraction that'll get me out of here Ничего у unnoticed. тебя не получится, ты говоришь, чтобы отсюда убежать, если быстро метнуться. I better leave the walk where it is. Хорошо. Я понимаю тогда. Значит, Okay, let's get the абсент absinthe into the walk. выливаем в чашу. По всей видимости, хороший, дорогой абсент. Так. Весь абсент, видимо, кончился. И у нас осталась пустая бутылка и пробка. А теперь давайте будем Plat de поджигать. jour, flambé. How would you like that cooked? Well done. Mais certainement. And other bad puns. Так, поджигаем. Так, что у нас в бумажнике, хочу еще посмотреть. Let's see if there's anything useful inside. Ага. 3 Hong Kong dollars, 45 cents, and a button. Neither enough cash to buy my way out, Короче, nor enough buttons to fashion a денежек coat. сколько-то завалялось у нас, но недостаточное количество, как мы их видим. Так, ладно, давайте будем отсюда Now we're выбираться. talking. Sending a burning card careening across the room while sneaking out of the door. That's how Fenton Paddock rolls. Толкаем эту тележку, она отвлекает внимание, и мы прорываемся к выходу, пока начинается паника. Но не тут-то было. Попадалово полное. Так, открываются реплики. Не все ли равно? Вы не знаете, как пройти в библиотеку, конечно, очень оригинально. Я из Квесто Мафии, наш сайт такой-то, такой-то. Глянь, позади тебя трехголовый дракон. Великолепно, что я натолкнулся на вас. Я ищу двоих ослепительно красивых парней для нашей танцевальной группы. Я ничего, да. Давайте вот этот диалог применим насчет танцевальной My answer группы. makes no difference anyway. You're still gonna beat me up, aren't you? Right, kid. И ничего не прокатывает. И наш This герой time you're получает messing дыню. with the wrong people. Вот такое попадалово, друзья мои. or you will miss your last flight. Ever done a splashdown? I'll laugh later. Now let me out. You don't get it, do you? You know what? I think I literally just got it just now. I'm thinking the whole business expansion thing wasn't such a good idea after all. Indeed. But we have run out of patience. You should have kept out of our business. But you just wouldn't heed our warnings. Hey guys, why don't we just relax and talk about this? I promise I won't get in your way anymore, okay? Too late, Paddock. And once again, we find truth in an old Chinese saying. It is easy to open a business, but it is difficult to keep it running. But we don't want to be that heartless. We won't grant you a last wish, but you may decide how you would like to die. Would you prefer to suffocate or drown?
You don't have to decide right away, Paddock. Let me explain. Strictly speaking, your little submarine here is completely watertight. So when we throw you into the harbor in a minute, not a single drop of water will make its way inside. You'll then have about 15 minutes of air. An agonizing amount of time when you're waiting for death. Only fear and panic will accompany you during your final struggle. You wouldn't even wish that on your worst enemy. Therefore, we have drilled a hole in the lid for you. At first, you will instinctively try to plug the hole with your hand. But if you desist, you can end your suffering that much faster. Let the water flow in and everything will be over in 1, maybe 2 minutes. No, do not thank us, old friend. I think we owe you that much. I agree. Bon voyage, old friend. Так, ну что, друзья, время принимать водные You won't процедуры. be causing us any more trouble. Как предупреждал наш бармен, не лезть в контрабандное дело. И это будет очень плачевно. И как вы видите, все именно случилось так. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Мне нужно найти выход быстро. Дерьмо. Как вы обратили внимание, главный герой, которого зовут Пэддок, я не знаю, или фамилия Пэддок, держит одной рукой дырку. Я не знаю, до каких пор вода сюда не будет просачиваться. Ну давайте будем искать выход из сложившейся ситуации, так? Крышка заколочена. It's screwed to the lid of the chest. Она прикручена к ящику. Так. It's screwed to the lid of the chest. Что у нас еще есть? I'm Дыра. already pushing as hard as I can. Да, мы зажимаем насколько можем. Так. Смотрим небольшую подсказочку. Имеется смола. Сидит крепко. Я не сниму ее так. Ага. Я предлагаю, может, мы накалим ее? Да, конечно, мы ее разогреем. Так, давай, давай. Главное спокойствие, только спокойствие. Так, а теперь у нас есть пустая пробочка. I'll put down the lighter for a moment. На секунду убрали зажигалочку. Так. It worked. The gooey tar Получилось, is now клейкая sticking to смола the cord. держится на пробке. Отлично. Так, и сейчас попробуем этой промасленной пробкой законопатить дырку. Perfect. Превосходно, промасленная пробка запечатала дыру. Я могу убрать руку. Так, у нас больше маневров для этого. И сейчас будем решать что-то с петлей. Она прикручена к крышке ящика, говорит Пэддок. Так, у нас есть монетки. Okay, that should work. Думаю, это сработает. Наш герой Пэддок спокойный, сама спокойность. И мы выкручиваем крышку. If only it were that easy. The lid's Крышка nailed shut. заколочена. И что? If only it were that easy. The lid's nailed shut. Долбанем петлей. Crate, вернее, просунем между крышкой и ящиком. Let's try. И мы сможем приподнять крышку. Так. Сундук мертвеца открывается. И мы выплываем из морских глубин, пучин. И опять в гавани. И думаю, настало время отсюда убираться. Usually a time like this is a time for cautious celebration, followed by raucous celebration. Unfortunately, wandering back into Triad territory for a drink with Shen is most likely inadvisable. Plus, I'm soaked. Home time, I think. Главное сейчас выиграть время. Тем временем прибывает другой герой, как вы уже видели, агент, нацистский агент. Are you Tong? Moon Tong? How dare you, stranger? What do you want? Can we go somewhere and talk undisturbed, Mr. Tong? Somewhere less lively. We have nothing to fear here.
This is our district. If you have something to say, say it. If not, get out of here. Very well. I need some men to do a job for me, discreetly and efficiently. I was told you would be able to help me. Interesting. We shall see whether I can or cannot once you've told me what this is about. My clients are looking for a man who is supposed to be living here in Hong Kong. He's in possession of something that my clients desire for themselves. And who are your clients? That is not important. Find the person and retrieve the item. That's the job. Well, many people live in Hong Kong, and I'm sure a lot of them are in possession of things that other people want. If you accept this job, you will of course receive more detailed information. This sort of work doesn't come cheap. You understand? Money is no issue. My clients have the necessary means. All that matters is that the job is completed to our satisfaction. Then I'd say it's a deal. Глава 1. Пропавший друг. То есть нацист нанимает банду головорезов решить свои проблемы. Как вы поняли. Наш главный герой Пэдок оказывается на аэродроме. И я предлагаю, давайте на этом остановимся. В следующий раз продолжим увлекательную историю. С вами был Александр Игрофф. Игра «Затерянный горизонт». Заходите, друзья, на канал Александра Игрофф. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите видео. Советуйте друзьям, знакомым. Всем спасибо. Увидимся. До скорых встреч. Пока.